Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. K.S.C. Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.3 Partial Differentiation. Worked problems. Problem number 51. If u equal to x cube minus 3xy square plus x plus e power of x cos y plus 1, show that del square u by del x square plus del square u by del y square equal to 0. So, if u equal to this much, x cube minus 3xy square plus x plus e power of x cos y plus 1, show that del square u by del x square plus del square u by del y square equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Solution for this exam problem. So first we have to find out del u by del x. Del u by del x equal to, so this is u, okay. So x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, 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 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. So partial derivative of x cube with respect to x is 3x square minus 3y square ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋಣ. Partial derivative of minus 3xy square with respect to x is minus 3y square plus partial derivative of x with respect to x is 1 plus cos y ಬೇರೆ ಅದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಕಾಸ್ ವೈನ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ partial derivative of this constant value 1 with respect to x is 0. Leave it. So this is del u by del x. Next after that, del square u by del x square. Del square u by del x square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ del by del x into del u by del x ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ del u by del x with respect to x. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ u with respect to x equal to partial derivative of del u by del x with respect to x equal to ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ del u by del x. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 3x square with respect to x is 6x. Partial derivative of minus 3y square with respect to x is 0. Partial derivative of 1 with respect to x is 0 plus cos y as it is ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Partial derivative of e power of x with respect to x is e power of x. ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೀಬೋದು, 6x ಪ್ಲಸ್ e power of x cos y. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ del square u by del y square ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ del u by del y. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ u ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. So partial derivative of x cube with respect to y is 0 minus partial derivative of minus 3xy square with respect to y is minus 6xy plus partial derivative of x with respect to y is 0 plus e power of x constant consider ಮಾಡಬೇಕು. So partial derivative of cos y with respect to y is minus sin y. Partial derivative of 1 with respect to y is 0. So that is equal to minus 6xy minus e power of x sin y. Okay, del u by del x, del y. Next to find out del square u by del y square. So that is equal to partial derivative of del u by del y
with respect to y equal to partial derivative of minus 6xy with respect to y is minus 6x. Partial derivative of minus e power of x sin y with respect to y is minus e power of x. So sin y ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ cos y. So that is equal to minus 6x minus e power of x cos y. Okay, next call it as equation number 1, this call it as equation number 2. Add equation number 1 and equation number 2 na add ಮಾಡಿದರೆ so that is LHS ನಲ್ಲಿ del square u by del x square plus ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ LHS del square u by del y square equal to, so del square u by del x square is 6x plus e power of x cos y. Okay, next plus ಅಂತಿಲ್ಲಿದೆ plus del square u by del y square is this much minus 6x minus e power of x cos y. So plus 6x minus 6x get cancelled, plus e power of x cos y minus e power of x cos y get cancelled. So therefore partial derivative of u with respect to x ಅಂದರೆ second order partial derivative of u with respect to x plus second order partial derivative of u with respect to y, so that is equal to 0. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು del square u by del x square plus del square u by del y square equal to 0 ಬಂತಲ್ಲ. hence proved ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ u, this one is u, next partial derivative of u with respect to x, this one ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. y is treated as constant ಇಲ್ಲಿ. Differentiating this with respect to x partially again, so that is del square u by del x square plus 6x plus e power of x cos y, again y is treated as constant. Next partial derivative of u with respect to y ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರೋದು x is treated as constant ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.